Salve a tutti ragazzi, siamo di nuovo sul canale di Rob Show. Allora, praticamente siamo su The Witcher 3. Avevamo finito di trovare Uma, quel piccolo deforme che in teoria doveva essere qualcuno, o l'amico di Ciri, o si presume sia Ciri stessa, trasformata tramite una maledizione. Siamo arrivati a Kaer Morhen, quindi dobbiamo fare tre cose. Intanto aiutare Eskel, parlare con Lambert e infine aiutare sicuramente Yennefer, che ogni volta ci dà sempre qualcosa da fare. Intanto possiamo iniziare con Lambert e speriamo di riuscire pure a giocare a Gwent in modo da vincere la carta con lui. What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually more like my farewell feast. Come festa di addio, perché? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the circle of elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Non sei molto contento. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? Non ho altra scelta, quindi devo per forza venire con te. Vediamo se... Un attimo, aspetto prima di andare con lui e gli riparlo. Wait for me. Sure. Ok. Vediamo se mi fa giocare a Gwent oppure devo proprio finire la... No, devo proprio finire la missione, ok. No reason to wait. Let's go. Oh, meant to tell you. Can't get to the circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten. Ma sinceramente non mi ricordo mai un cazzo. Will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamandra assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. Comunque Lambert mi sta molto antipatico, non lo so perché, forse per il suo modo di fare. Non ho idea, però non mi piace molto. Molto rompicoglioni. We gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow, never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and scoop up whatever floats to the surface. That makes sense. Da quanto ho capito Lambert praticamente è stato costretto a diventare Witcher per colpa di suo padre. E quindi forse non gli piaceva proprio diventare Witcher. Aveva altre ambizioni ovviamente. Quindi oltre ad avere un odio smisurato contro suo padre, gli sta pure sul cazzo sta vita. E dico, ma se ti sta sul cazzo perché continuare a farla? Vai via, no? Cioè nel senso, abbandono sto posto. Che è sta roba? Cosa c'è qua? Ah, le arpie, vabbè. Nice shot. Se non ti piace sta vita, cambiala, cioè. Nessuno ti costringe. Hunting's almost a diversion with that Gabriel. Gotta get me one. Lambert, ma lasciali stare sti lupi, cacchio. It's an art. Learned it from this old master down in Zeracania. Save that tale for your next sorceress. Ora al piede del cazzo, mamma mia che palle. Oh, è finitela. Piuttosto, dove cacchio è sta barca qui? Aspetta, aspettiamo Lambert che magari poi... Tell me about Vesemir. Things any better between you? Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too often. Working out well? Moderately. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. E la barca dove cacchio sta? Damn it. Moored it right here, I swear. Line must have come loose. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. In this fog, we'll never...
There a storm before I Poi arrived? tra l'altro Lambert non ha subito la mutazione per esempio della pigmentazione dei capelli. Infatti lui i capelli ce li ha normali, non ce li ha bianchi. Sail, tugged the boat off its mooring. Boat drifted into the bushes. Vabbè, cerchiamo sta cazzo di barca. Che so, drowner. Sì. Che cazzo fai, Lambert? Vuoi tagliare a metà? Vaffanculo, coglione. Eccoti la barca, hai visto? Aspetta che c'è la strega. No, la donna di palude. Vaffanculo, che cazzo è fango? Che brutta, mamma mia. All right. Cave entrance is just opposite, see it? Gotta sail across the pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know only 2 boys returned from my group? You were the ones who ran into old Speartip in the caverns, right? Mm-hmm. Let's go. Tra l'altro ho notato pure che tutti i Witcher che sto beccando hanno tutte delle grosse cicatrici in faccia. Vabbè, giustamente con la loro vita, non lo so. Vediamo se comunque posso... Cioè, più avanti magari mi crafto comunque sia l'armatura del lupo che l'armatura quella dimenticata del lupo, insomma. Ma più che altro per curiosità. E purtroppo per gusti estetici, almeno per quanto mi riguarda, mi piace più quella dell'orso. Make this boat yourself? Yeah. Something you don't like about it? Besides the water up to our ankles? Nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. Ma dove dobbiamo andare? Fog's thick as curdled milk. Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Io no. Sure. Lambert, what a prick. Not bad. Vabbè, diciamo che è una poesia molto sintetica. Fall off a bit. Sails fluttering. Don't teach your grandma to suck eggs. Mamma che sgarbato. Che è sta incazzatura? Right, almost there. Siamo arrivati, ciccio, che già mi sono rotto le balle pure di stare con te qua. Cioè, è insopportabile pure nel gioco sto Lambert, mamma mia. Forse Eschial era meglio. Con lui non si può stare. Ready for the caverns? Almost. Before we go inside. Ugh, drink a dose of cat, I know. Any more words of wisdom, like step softly or you'll wake old Speartip? Old Speartip's still down there? Yeah, he is. Unless he's done us a favor and killed over on his own. Could come at us at any moment. How'd the rhyme go? Old Speartip's a deep sleeper. Wake him up and you'll sleep deeper. Come on. Hear that? Sounds like a kid. You know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an illusion. What if it's not? Whatever you want to do. You're probably right. Let's go, straight to the cave. Finally, something reasonable. Entriamo, va. Prima finisco sta cosa e prima mi allontano da te che già mi ha rotto i coglioni. Shit, too damn high. Not if I give you a boost. Remember? Part of the trials. A witcher is a lone hunter. But even a lone hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. Ready? Oh!
You fat fuck. La pensa per te? 1, 2, 3. You're no feather either. Come on, let's go. Wall looks a little shaky. Art? Mind not stomping like that. Relax. I slipped. We need to be quiet. I could do without a warm welcome from old Speartip. Bones. Pulverized. What? Something fell in my eye. Splinter. Hope it wasn't from a broken mirror. Something tells It'd me make he's you not even gonna like nastier. this. Che cazzo è? Ah, sarà il punto di lancia che dicevo prima. Ugh. Place reeks of mold. What did you expect? Simple violets? So Colli. soft, Vabbè, tanto ora sweet, muore, just quindi. sleep in there. Makes you want to make this moment last forever. Just lost the element of surprise. Couldn't care less. I'm up for the challenge. È morto. You gonna live? Probably. Let's get out of here. Wait. That's for Voltaire, you whore son. Sì. Come se avessi fatto qualcosa. Voltaire. Who's that? Don't remember? Little guy. A scar on his chin right here. Oh, yeah, I remember. All we can do now. Never made it out of here. Let's go. Dove cazzo si esce da qua? Forse dovevo craftare la pozione del gatto, però vabbè, ormai siamo quasi fuori, quindi. Oh. Good to be back above ground. Still trouble ahead. You mean the trolls? They're in for trouble, not us. We ought to be careful. This is their turf. Couple of trolls got you soiling your knickers? Was bold and brash once, like you. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. Di qua, sì, possiamo fare il giro. Ma scusa, ma dove cazzo sono? Ah, qua sono i troll. Ha! See him shit and run soon as he saw us? Never known a troll to do that. Witches is to walk no more. Stops. East Mountain, Trolley Mountain. Troll Mountain. Oh. Hi. This Troll Mountain. You talk to these idiots. Cerchiamo di essere amichevoli, va? Just want to get to the circle. Witches is thing one say, thing two do, thing three do, sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? Ok, abbiamo capito. I understood all right. Congrats. Run for the cave! Before they stone us to death! Che due palle, Lambert, mamma mia. Può discutere in maniera civile. Di nuovo qua. Ora sono pure tre. Ah, che palle però. We walk throws. News goes no far more. Witches is understanded? We understand it, but we still gotta get to the Circle of Elements. Listen, but we trolls come no to Witches castle. E anche questo è vero, però. Not there. Pretty rock. Enjoying this little chat?
because it's not getting us anywhere. Cerchiamo di non fare danno, perché ammazzarli così a caso non mi piace. Dai, cerchiamo di ragionare un attimo. We don't want to touch your rocks. Just let us pass. Troll rock throw. Witcher strike no back. Just talky. Witcher. Dai, facci passare. Over you. Witcher monster kills. Trolls monsters. Yes, true is. No face make. E che ne so che devo fare? We do go this. Use sharp backups leave here. Use pass. No agrees. We smash. Ti lascio le spade, ma un po' le ritrovo ste spade. Vabbè, ce la rischiamo. All right, we'll leave our swords here. Pick them up on the way back. We want them know. Lick metal. Mouth stings. You nuts? Shut up and follow my lead. Oh, meno male, dai. E speriamo che le spade al ritorno. Mr. Colin. If I remember Pappy Vesemir's lessons correctly, witchers kill monsters. Vabbè, ma stai zitto. E prima te la sei fatta sotto quando hanno lanciato le pietre, che coglione. Well, we made it. No denying that. Damn. Beautiful view. Must be if you noticed it. Ma qua che dobbiamo fare quindi a questo punto? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. Ok, accendere le torce e mettere l'ampolla sull'altare. Ma per accendere le torce posso usare Igni a questo punto? Il segno? How'd it go? Water, then air? Ok. Ce l'abbiamo fatta. E quindi? All right. Phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements, while we catch a breather. Lambert, poverino, mi sembra abbastanza frustrato, però. Ha un brutto passato. Alla fine non penso che sia cattivo. Let me think. Oh yeah. Used Axie, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axie. Saved my life a short while ago. Yeah, Axie's useful. And dangerous. What makes you say that? It tempts you to overuse it. Force a merchant to reduce his price. Make an arrogant noble drink from the gutter. Teach someone to show you respect. Can become hard to resist. I don't. Life's too short. Tell me, you always been such a cynical bastard? No, I was adorable before Vesemir. Hai ragione. Ma tutti siamo stati così, però. That's just it. Not everyone made it. Lots of boys died here. Io ho capito che questo è il tuo problema, che tu non ci volevi stare qua. Destiny. Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. We prayed for his death every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. La sorpresa. Witcher saved him. Know what he wanted in return? Give me the first thing you see when you get home. My life. For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. È ancora arrabbiato. Mi dispiace, però purtroppo la vita è così. Next time you wonder why I'm so bitter. Well, there's your answer. All right.
We've griped enough. Sì, direi di Let's sì. get out of here. Mi dispiace per Lambert, però purtroppo, ragazzi, ogni tanto può andare anche male. Bisogna reagire nella vita. Need to get our swords. Witcher with no swords like a man without an arm. Sure thing, brother. Bisogna sempre reagire. Vediamo se queste spade me le ritorna, giusto? Sharp back club takes and home goes. Don't worry. I don't need convincing. Come on, Geralt, let's go. Torniamo alla fortezza, dai. Right, let's get back. Vediamo se adesso riesco a giocare a Gwent. Speriamo. Ok, Lambert non c'è qui. Quindi devo andare proprio dentro a trovarlo. Sempre se lo becco, giusto? Mi raccomando ragazzi, se vi fa piacere commentatevi, fatemi sapere la vostra, insomma, sotto l'episodio, in modo da supportare sia serie che canale. Posso salire così? Sì. Vediamo se becco Lambert di nuovo. In teoria dovrebbe essere qui dentro, no? Che è quello. No, quello è Nampol, non è Lambert. Qua c'è Vesemir, non mi interessa. Eccolo qua Lambert. Can we talk? What about? Oh, possiamo giocare a Gwent. Benissimo. Gwent? Of course. Even tried to teach Vesemir, but turned out he's just mule-headed. Why do you ask? Certo che sì. Quick hand? Certo che sì. Am I? Have you crying like a baby by the Praticamente time lui mi dovrebbe dare la carta di Triss al valore di 7 punti. Se ricordo bene dovrebbe darmi Triss, sì. Hai proprio congelato. E vabbè, pazienza, oh, ti devo dire, bella, faccio così. E io te la tolgo. Guarda che ce l'ho anch'io una carta da 15 punti, bello. To. Guarda quanto tempo mi sta facendo perdere. Oh, cazzo. Guarda che stronzo. Vabbè, ho capito. Prendiamoci una carta. E passiamo. Ecco, dovrebbe darmi questa qui lui.
E ti pareva che faceva qualche cavolata del genere? Ok, ho vinto la carta, meno male. You win. Ah, can't believe I... Benissimo. Trace Marigold, infatti, meno male, dai. Ok, adesso possiamo andare a trovare Eskel. Vediamo di cosa ha bisogno e poi andiamo da Yennefer. Però dobbiamo uscire prima, giusto? Sì. Può uscire da qui? Sì. Ovviamente ragazzi, se vi fa piacere guardare i miei video, insomma, e lo fate con frequenza, iscrivetevi al canale in modo da supportare sia la serie dei Witcher che il mio piccolo canale. È un piccolo aiuto, ma tanto a voi alla fine non costa nulla. Come cazzo si esce da qua, santo Dio, ogni volta? Ok, meno male. Allora, cerchiamo Eskel. Must be Eskel's prince. No one else has left the keep recently. Ah, si è attivata proprio pure la missione specifica. Ok, allora andiamo a cercarlo. Ma dove cacchio è sceso? Sì. Quindi dove cazzo sta? Però qua mi dice sopra. Sopra dove cazzo è andato? Le montagne è salito. Ho perso le impronte. No, eccole qui. C'è qualcosa lì? Andiamo a vedere. Ah, ma saranno lupi qua per forza. E infatti. Oh, aspetta che c'è qualcosa qui. Forse abbiamo trovato Eskel. Infatti, meno male, dai. Chi ha usato una pecorella come esca? As for forked tails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Questa è una cicatrice più prominente, guarda lì. Mi sa che sono artigli. Whereas you're getting hard of hearing in your old age. Squawking grouse could have snuck up on you. Nah, heard you panting from 3 miles away. Just didn't want to give up that vantage point. Good to finally see you again. Questo ha un carattere diverso, mi sa. Più simpatico. You too. How are things? Same old same. Meglio di Lambert, poveretto, che ha passato un'infanzia di I'm a merda. simple witcher wolf. Don't fight dragons, don't fraternize with kings, and don't sleep with sorceresses. Unlike some. Va bene, ok, infatti è fortunato. Fame's not all it's made out to be. Consider myself lucky if I were you. You're right. Takes a lot of champagne to wash down all that caviar. That is tough going. Shh. Hear that? Incoming. Ecco il coda biforcuto, aspetta, il coda biforca. Its nest. Bastard! Damn it! It's taking off! Hit the wings! E ho visto che sta volando. Dove cazzo sta andando? Che palle. Sti uccellacci della malora qua. Who do
bleeding heavily. Sta perdendo sangue, ho capito, ma era quasi morto però. Can't fly much further. Not scared to leave the horse down below? Forktail could decide to have at him. Scorpion's a warhorse. A purebred Kedwenny. He'll be fine. Ma dove cazzo sta? Mamma mia, che palle ogni volta, dov'è? So, Saved this lost knight once. You know, woods, dark, wolves, the standard. Told him, give me what you find at home and all that. Aspetta che ho perso le tracce, è bello. But his mare had just foaled. Escalon Scorpion, bound by fate. An enchanting tale. Mock me all you want. Aspetta, no, torno indietro un attimo. Ho perso le tracce, è bello. She cackled on the fence. Ok, eccole qua. The old hen she cackled. And she ain't cackled. È nascosto, sì. Good. Means it's done fleeing. Vabbè, ora lo ammazziamo, non ti preoccupare. Quindi? Punto morto? No, qua a sinistra. Eccolo, eccolo, sto stronzo. Affanculo. Alright, let's collect the spinal fluid and get out of here. Cut into its back, just below the skull. Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? And that, doesn't bug you? Un po' sì, un po' mi scoccia, però vabbè, te lo dico. Facciamo finta che mi fido di lei. I trust her. And they say people learn from their mistakes. What was that? Nothing, nothing. Great. Let's go. Ok, ora mi sa che abbiamo finito con lui, possiamo andare da Iene, vediamo che vuole quell'altra. Ok, intanto dobbiamo uscire da qui. Prima cosa. Se non mi perdo di nuovo. Se no. Allora. Meno male che ci sono le indicazioni, ma ok. C'è un teletrasporto qua vicino. What do you say to a little race? Maybe see who's faster, Roach or Scorpion. And who's the better rider. Sì, dai, corriamo, va. Not really a challenge, because I could beat you. Ora ti rompe il in culo, style. Eskel. But why not? You're a lame. First to care Moorhen wins! 2, 1. Io parto sempre dopo. Mannaggia Dio. Che cazzo fa sto cavallo? Ah, ha impennato, si è bloccato. Mi sa che devo pure fermarmi perché la tempra qua del cavallo è quasi finita. Dai che siamo arrivati. Wow, ce l'ho fatta per un pelo. Finally. Took you a while. Saddle kept sliding. Se le scuse, se. Who doesn't blame her shoes? You're a fucking show dancer. But one who's damn good on horseback. Didn't wager anything, but can't help thinking you deserve a prize. Ah, mi serve un cazzo, dai, tieniti pure le cose. Not gonna take anything from you. Buy me around sometime and we'll call it good. Done deal. Anche se ero curioso di sapere che cazzo mi avrebbe dato, però vabbè. Ok. Jenny, fare di merda, vediamo che cacchio vuoi. Sempre a chiedere robe, mamma mia.
Ok. Però mi dice sopra, quindi mi sa che è sopra il castello a sto punto, non è qui. Ma sto castello c'ha l'entrata principale, il cortile, e per arrivare proprio dentro bisogna fare un sacco di strada. Mamma mia, oh. Ok, ci sono scale qua da qualche parte. Forse lì no. Sulla destra dice qua. Dove cazzo? Qua dentro. No, ho sbagliato, cazzo. Dove devo andare? Ok, forse siamo arrivati qui in torre. Nella torre principale. A parte che cazzo ci deve fare col megascopio non lo so. Sembra fare danno st'altra. Ecco, minchia, è quello che avevo detto, cazzo. Comunque, per gli dei non è una bestemmia, era meglio dire qualche altra cosa, giusto? Però, vabbè. You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but I'm in no mood for jests. What's eating you? Let me think. That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing. Ma non è che sono tutti e due comandi, però, cazzo. Starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually. Giusto. Because I feel that way too. Fatti valere, Geralt, cazzo. I shall explain everything when the time is right. First, we must finish our preparations. Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to Li ho get già the aiutati, spine bella. food. The other was to fortify the phylactery with Ah, elemental con chi stai power. parlando? I've yet to see Figuriamoci, va. anything from either of them. Taken care of. Is that so? My, the initiative. That leaves one other trifle to resolve. As you saw, my megascope's acting up, in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. All right. Come cazzo trovo la fonte io, scusami. Use cazzo this è? test acquisitor. Che devo benedire con l'acqua santa alle persone? Che cazzo è sta roba? A test acquisitor? Sounds fancy. Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Sì, e benedico tutti. Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Ah, one more thing. Sentiamo. Thank you, Geralt. Che paraculo. Che cazzo di paraculo che è. Ah, culo va. Scendiamo a cercare sto cazzo di interferenza. Quello è lo stile donna. Sono paraculo e basta. Ok, diamolo in mano. Signal's growing stronger. So, Yennefer found a volunteer to walk around with that chirping stick after all. Mounted witchering just never took off. Ah, there you are. Che cazzo era? Ah, Disturbance is coming from there. ma questo è legno. Che c'è dentro? What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them. Ah, il dimeritium allora, ok. All right, gotta get him out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Sì, l'umpa lumpa. Io lo chiamo umpa lumpa. Ci manca solo il cioccolato How qua. goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope.
Thought so. Lumpa lumpa. Pesimir, abbiamo finito? All done. You can go. Ok. Now, let's check your conditioned reflexes. Torniamo da quella testa di cacchio. Sulle mani, signori. Testa di cazzo. Dove cazzo sta? Da qua. Che quante parolacce che dico. Quante parolacce. Sono molto scurrile. Ma quante cazzo di scalini ci sono? Ma non li voglio neanche contare. Thank you. Seems to be working now. What was it? Dimeridium bombs. Lambert left them by the beds. I suppose he had no idea they could interfere with my megascope? Non è un mago. You Scusa. know, Lambert's not exactly an expert on megascopes, so... Please. Lambert is mean, not stupid. Ma che rompicoglioni. But no matter. More importantly, I shall... Sì, non importa, sembra fare battute. The Ida? Elven sage? What do you want from her? Stay and you'll learn for yourself. Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave. Sì, mi comporto bene, sì, sì. Stop twisting my words. Kednel Yennefer at Vengerberg. Gwynblade? Che devo fare? Ciao Ida? No, mi devo comportare bene. Saluto così, va. Kedmil and Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of elder speech unfamiliar to me. I see. The words of the curse? Vafel Elen, Kedmil Foli, Gledev Don Eptenid, Bondro Isne Iacus. Gli devo rispondere? Oh. Take it you've heard the words before. Yes. In legends. Of the kind that do not end happily. Can you help us with the curse? To a degree. Agnes de Glanville's incantation, combined with Elder's triangle, inverted, of course. They are your only possible recourse. But I cannot guarantee that even they will suffice. Thank you, Severn. Vafel. That does not conclude our conversation. Come no? Che rispondo? Che cacchio ne so. Non vorrei essere maleducato. Boh, diciamo la prima, vediamo la prima opzione. Yes, you want something in return. If I may, Gwynblade, I'd like to request... Ecco, ovviamente. Stop guessing. Just listen. Ovviamente, ecco, sei incazzata. The white frost and Però sei white incazzata. light is nigh. And the world will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it, but do you understand it? The Elder Blood can initiate the final age, the time of the end, or stop it. Remember this, Gwynblade, for you will be the one to determine if the seed bursts into flames. Questa non è una cosa buona. Non è una buona notizia questa qui. Quindi che cazzo dobbiamo fare adesso? What now? You can start by apologizing for... Minchia, ma quale zodio? Ma che cazzo dovevo dire? Cioè io non lo so, va. Che palle sta qua. Quanto mi sta sui coglioni. Ida started in with that patronizing tone. You decided to prove she was completely justified to adopt that attitude. Ma perché non te ne vai a fare in culo pure tu insieme a lei? Non ho capito. Oh, enough. All is ready. We should gather the others and begin. Cominciare a fare che cosa? Cioè veramente è una piaga sta Yennefer. Listen, everyone. All is in place. We may begin. Lambert,
Prepare the apparatuses. Che cazzo è, un generale d'armata? My dear, I give the orders around. Infatti. I believe we made an agreement to seek to cure Uma my way. I said we would help you. That's it. I don't know what you want to do with them. You haven't deigned to inform us. But it's not safe, is it? E quindi? Che facciamo? Discutiamo? Which is why I think we should first try another, less invasive method. E qual è l'altro metodo a sto punto? What's this method? Derives from folk traditions. I've used it many times. In 1211, to lift the curse that held the Swan of Povis, for instance. I'll take Uma into the mountains. What then? Will you howl at the moon together? A bit of respect. You're not talking to Geralt. Beh, questo è we will vero. not howl at the moon. I'll lay him down on a gravestone. Come midnight, I'll give him tea made of hemlock harvested from... But I don't see that I need to explain this to you. In my opinion... I know your opinion, but I'm not asking anyone's permission. I'm saying what will happen. I'll be back at dawn, with Uma, or whoever hides inside him. Beh, tanto vale la pena tentare a sto punto, no? Tanto che cambia. Che facciamo adesso? So, Bisogna aspettare, mi sa. off. What do we do with it? Vesemir mentioned some roof beams in the tower need replacing. Maybe we could see to that. Non ci avete voglia di fare un cazzo, eh? Or we could have a drink. Sounds a lot Immagino. better than the beams. Wouldn't mind a shot myself, or two. Nothing I can do. Been outvoted. Let's go. Do as you will. But in a moment, Geralt and I must talk. Ooh, sounds serious. Come on, Lambert. See you in a bit, Geralt. Che è successo, Yennefer, stavolta? Vediamo che mi deve dire. Way, right? No, nothing. I just wanted to take you aside, without cluing the others into what we're up to. Addirittura, le cose zozze dobbiamo fare? Up to. Sneaking upstairs to make love. Ah, posto. Don't exactly mince Per words. direttissima I'm too proprio. old to play the blushing bride. Unless you ask nicely. Shall we go? You can rejoin them afterwards. In an hour. Or two. Andiamo, va? Non si rifiuta mai questo, mai. I'll hold you to that. Sì, dovrò censurare un po' di robe. Ed eccoli, sconfortati. Lovebirds decided to join us. Enjoy yourselves? Vabbè, è ovvio, no? The answer to that question, Lambert. Besides, Esatto, non su cazzi to. Ma che contenta, pure l'occhiolino. we don't have glasses. You alright drinking from a mug? I'd drink from an old boot tonight. Addirittura, si abbassa pure a bere dal boccale. Perhaps instead of getting crocked in deep glum, we could do some catching up. Esatto, tanto già noi le nostre porcate le abbiamo fatte. Allora, cominciamo da Eskel, vediamo che cacchio... No, da Lambert, vabbè, What have you been up pazienza. to, Lambert? Any interesting contracts before you set off in search of Caradin? Yeah. Contract in Lan Exeter. Not to boast, but a pretty lucrative one. Yeah. Kavir's where the gold's to be made. Know how much they pay there for a drowner? Shush, I'm talking now. So this giant was giving him trouble. Attacking convoys, dragging folk off into the swamps. And relieving himself on the highway, rendering it dreadfully slippery. You've built enough suspense. Get to the point. Fine. Turned out it wasn't a giant. Just a fat forest troll. And a group of bandits were ambushing the convoys. What did you do? Killed the bandits to keep the roads safe. Then I killed the troll. Ha ucciso tutti praticamente. Ma il troll potevi lasciarlo stare però, no? Scusami. The troll. To eat roots and sleep in roadside ditches? I needed the coin. And not a soul mourned that troll's passing. Let's raise a mug to his memory.
Least we can do. Bravo Eskel. Che sei infastidito Lambert? Vaffanculo. Allora parliamo con Eskel a sto punto. E poi vi dico la mia. Aldersburg. Hunted a higher vampire. Oh ho ho. Dangerous horse sons, those. Finicky, too. Specimen in question only went for young women from the upper classes. That's like me. We've no interest in your fantasies. Mamma mia, sta cazzo di Yennefer, porca miseria. My clan threw a masquerade ball for the city's notables to lure the vampire out of hiding. I was there too, disguised. Let me tell you, never had so much success with the ladies as I did that night. Mixing work and romance? Bad idea. Vampire could have caught you with your pants down. Suppose so. But you look the way I do, you gotta grab every chance. Ogni lascia è persa, ben detto, ben detto. Maybe you should wear a mask permanently. And maybe you should wear a gag. What about the vampire? I'd made a deal with this young alchemist. She really loaded up. Fish tech, vodka, magic mushrooms. Went out into the garden. Vampire found her and drank his fill. Fight was an afterthought. A fairy tale on gluttony for modern times. Alchemist come out of it all right? Fine. Lost a bit of blood, I suppose. Hangover was the worst part. She drank nothing but pickle juice for the next Succo di cetriolo, che schifo. Mamma mia, che robaccia. Times for me recently. Kings, dragons, conspiracies. And then I found Yen. Sì, ok che te lo do Yen, però non è che questa può essere chiamata fortuna. But why don't you tell us about Uma instead? E infatti, che cazzo deve fare con Uma a sto punto, se non funziona... I was on Ciri's trail. Went to Velen, Skellige, Novigrad, where Dandelion needed saving again. He get caught plowing somebody he shouldn't have been. Right. Speaking of old friends Novigrad and plowing, how's Triss? Ecco, la domanda... che cazzo dico? Ah, sta bene Triss, dai, tanto sto con lei, quindi sto con Yennefer. Managing all right. How are those scars she got at Sodden? Still there? Lambert, not funny. Fine. Conversation turned serious? Let's talk. Yen, what do you plan to do with Uma? I said I'd tell you tomorrow. Che palle. It's after midnight. Diccelo, diccelo. I'll subject him to the trial of grasses. E qua si incazzeranno tutti. Infatti. Dai, però non fare così. Manners, Lambert. Did you hear what? Not gonna ask you again. Sorry. Looking to turn him into a witcher? Of course not. As I was about to say, I'll only apply the first half of the trial, because... Because you want to watch him suffer? Stop interrupting, or I will watch you suffer. To restore... Tutti nervosi sono comunque, cazzo. First... How do I explain it? Imagine a lump of clay. In order to shape it, you must first moisten it, or it will crumble. The trial's initial part does just that. It opens the body to change, so to speak. Sì, ma soffrirà tantissimo, no? Perché la prova delle erbe è pericolosa, giusto? Quindi potrebbe anche morire a sto punto. It'll be the first trial in years, decades. I knew you'd be wary. Wary? That's not the problem. Those secrets have been forgotten, and that's how they should stay. I'd be the last to suggest you start producing hordes of witches. You hardly need to. See, till now we had a great excuse not to take in apprentices. Seems we'll need to talk it over. Maybe later. Who's up for another round? Oh, I am. But we're all out of stuff to chew on. Geralt, mind raiding the kitchen? Not at all. Gentlemen, pleasure drinking with you. Lambert especially. But the hour is late. Cioè, quante cazzo è pungente Yennefer, mamma mia. Troppo nervoso. Don't stay up long. Tomorrow is an important day. Va bene, mamma, tranquilla. Vaffanculo. Didn't listen, did he? They never do. Tutto ubriachi, cazzo. What are you talking about? Samavilla contract Eskel got a while back. Good story. Finish it in a minute. First, some more fuel.
Ooh, now that's a kick in the liver. What is it? The gauntlet. Equal parts spirit and white gull. What's that look about? Yen's gone to bed. Time for some serious drinking. Damn straight. Pour us another. Bottoms up. Bene, bene, bene. Quindi ci siamo ubriacati? Sì. Dalle bottiglie che sto vedendo, sì. Vabbè, giochiamo a Gwent, dai. Poi basta. Poi a letto come i bambini. Why not? Playing for coin though, right? D'accordo. No, 10. A soldi, 10. Yeah, unless you'd rather play strip Gwent. Maybe I'd finally come to understand what women see in you. Compare your trouser snakes later. Pouches on the table. What's with him? Don't worry about it. Let's play. Bene, possiamo giocare a Gwent. Cioè, quanto mi piace questo gioco, mi piace un sacco. Due ustioni. Sì, cambiamo però questa. Questa la lasciamo. Ok, il resto pure. Carta spia. E me la frego, non è che ci vuole tanto. Ma quanto cazzo di carte questo c'ha? E l'impero di Nilfgaard ne ha troppe carte spia. E gliela brucio. E lo so che è passato, ma io metto... Questo arrivo 4 e 4, 8. Ti brucio pure quest'altra. E metto questa. Mi sa che ho fatto una cazzata. Ma dovevo usarla adesso questa carta. Dai, cominciamo a tirare le carte quelle buone, va, forza. Però lui c'ha 8 carte, sono tante 8 carte. Non so, vorrei usare queste carte qui dell'assedio per ultime. Non vorrei che avesse qualche carta ustione e quindi me le bruciasse. Ormai c'ho solo queste. Ah, proprio passato. Allora, se ti dico, le metto tutte, vaffanculo. Vediamo a quanto arrivo. Ottimo. Good game, Geralt. Especially that move with the... Eskel, he doesn't need any praise, just pour. Sta rosicando che ha perso. Vabbè, penso che basta così. All right, guys. Bedtime. Speak for yourself. Night's still young as I see it. But we're not. And tomorrow's a big day. Fine. Drinking with my mirror image is just no fun. At least it wasn't last time. See? Even you can't stand yourself. Good night. Come cazzo? Si è addormentato mezzo nudo per terra, mamma mia. Damn. What a dream.
Vabbè, almeno non sei l'unico ad essere addormentato. Ci sono altre persone. Oh, guarda che faccia però. Non l'avevo mai visto così da vicino. Ah, già sono tutti in piedi, cazzo. Oh, però sono andato a letto presto. Take it you had a productive evening? Yes. We talked about Uma till late. So I guess you didn't get a chance to see to the beams in the tower. No. But we'll, get to that, I promise. Right, Lambert? You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. Vediamo se Vesemir ha scoperto qualcosa. While you were out hunting forktails and playing with a megascope, I examined Uma. Notice one thing. At moments of, what's the term, relaxed consciousness, he behaves differently. While falling asleep, he'd pause awake for an instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Then keep silent. Thank you, Vesemir. And I apologize for what I said earlier. Have the boys told you what we plan to do? Yes. Don't like it one bit. But I suppose I have to trust you. Ma se c'è il rischio che crepa, però. Right. So what now? We can begin. We need only brew the potions. Wait. Why couldn't we... Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. Here are the formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. Ok. Raccogliamo sti cazzo di ingredienti, va. How did you figure the proportions? Performed a series of complex calculations. Extrapolated some data. E prepariamo sti decotti. Meaning you guessed. Ormai credo che non abbia senso chiudere l'episodio qua. Finiamo questa missione e vediamo che ne esce fuori. Yes. What is it, Wolf? Come che c'è? Ah, non devo parlare con te, ok. Devo parlare con la signorina qua. Potions ready. tools too. Good. Vesemir? Hookweed extract to deaden the pain. I know. Done this before. Eskel, make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, Speriamo di place che the non bars in lo facciano veins. morire sta robetta qua. È preoccupato anche lui, sì. Ready. Open the valves. It doesn't matter in which order. The hookweed work? If it hadn't, the pain would have sent him into shock, killed him. So, everything's going smoothly. No, but it's within known norms. Administer the next potion. Io penso che ognuno sia sempre più forte. I'd hoped I would never have to watch this again. Why'd you keep the table then? Geralt, next potion. Lo facciamo ormai. È l'ultima. Questa mi sa che è più forte però.
now. Now we wait for the potions to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witch's. Without this, he'd... Bah, che schifo, il vomito. Eskel, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags? On it. Devono fare gli addetti alle pulizie. No, a trial. If that's Syrian there, she could come out of this crippled, wrong in the head, just emotionless. Thought about that? Of course I have. Thing is, we don't have a choice. Not anymore, we don't. But we rushed it. Should have started by... Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. No offense, but I'd rather Geralt did it. Understood. I'd prefer that too. Giustamente. Vabbè, quindi... Ah, ore dopo, vabbè, ha detto ci voleva un giorno. Che sguardo rincoglionito quell'altro. Poverina. That normal? Yes. Uma's body is disintegrating from the inside. Once that's complete, we'll need to reform it, or he'll die. You witches were given mutagens. We will use spells. Ok, credo che faranno passare un giorno adesso così. Hey, Yen, you're dozing off. No, just resting my eyes. Sì, ma non ti addormentare però, bella. Then do something to keep me awake. Pinching's apparently effective. Later, perhaps. For now, talk to me. Tell me a story. Heard about the time Ti racconto qualcosa di Siri, va? No, not that I recall. The winter she trained here. A couple months in, she started complaining I was too harsh a teacher. Brushed it off at first. Then she asked me to go skating with her. Didn't really want to. I'd never been before. But she insisted. As soon as we hit the ice, she started skating circles around me, hollering, "No, not like that. Footwork. One, then the other. Crossover. No, wrong. Break with the heel of your skate, not the toes." Needless to say, from then on... He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Quindi? No. No, I won't let you. Ok, è morto? Geralt, yellow flask in my satchel. Quiet. Listen. Koal. Kaniatad. Never severe. Koal, Kaniatad. Nevid, Arriva, Endir. Geralt, the phylactery, open it. Kaniatad, Taran Anadir, Diz. Quindi? Ce l'ha fatta? Cazzo! È un cazzo di elfo, cos'è?
È un elfo. Avallac'h? You know him? Lo conosce. Yes. An elf. From hell. A sage. Where is Ciri? Hidden. The Isle of Mists. Isola delle nebbie. But it's not... She's not safe. The hunt. Dove cazzo sta st'isola? Isle of Mists. Where is it? Everywhere. And nowhere. Listen, Sage. We didn't lift that curse to play riddles with you. Yvain. Arwen. Siren. Una luce questa. In Skellige. Follow it into the mists. Hurry. Hurry. I tried to protect her, but the curse, the hunt, has not found the Isle as yet. 'Tis a matter of time. But if she leaves, they will detect her at once. Ma è Enough, morto? Geralt. He's not yet free of death's grip. Ah, ma sarà distrutto. Va bene, allora a sto punto dobbiamo andare, mi sa, nell'isola delle nebbie. Don't you think you owe us some answers? How do you know this Avallac'h? What's Ciri been doing with him? Yennefer can tell you. Just keep an eye on him. He's not a friend. Perhaps not, but Ciri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Ciri from that Isle of Mists, and the hunt will pick up her trail immediately. La prenderà nel culo, che deve fare? What's your suggestion? Ciri can't flee forever. One day she'll stumble, and she won't get a second chance. E quindi? Che dobbiamo Finally, the fare? hunted became the hunters. Geralt will find Ciri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. We plan to fight them. We five? In a crumbling castle. Do we have a choice? Besides delaying the inevitable? Pretty Boy could try to round up a few others who know how to swing a sword. Or wield magic. Vabbè, cercherò nuovi alleati, te devo dire. Fine. I'll get Ciri and recruit some allies. Bring everyone here. Got a few favors I can call in. Any good-looking women in that batch? Mm-hmm. Exclusively. Vabbè, voi che fate invece? And you? What do you plan to do? I've Avallac'h to care for. He's certain to die without gentle, gradual magic treatment. There's hope if I help him. Not much, but better than naught. The boys and I'll consider how we should greet our uninvited guests. All right. Time I was on my way. Good luck, Wolf. And give Cirilla our love. Appena la trovo, sì. Ah, si è sdolcinata, sì, sì. Come back quickly, Geralt. Ok. Bene ragazzi, io intanto credo che ci possiamo fermare qui. Mi raccomando, fatemi sapere come sempre la vostra tramite i commenti, in modo da supportare sia serie che canale. La prossima volta andremo sicuramente a Skellige a cercare Ciri e speriamo per l'ultima volta, in modo da poterla riportare indietro. Alla prossima ragazzi.